So because we're recording, definitely, muchas gracias por participar in event. Okay. So thank you, Nuria, Gloria, Amparo, Maria, Encarna, Rachel, to be part of this. So thank you very much. And so what I'm going to do is I'm going to open my website, but in Spanish. I'll open it in Spanish. I'll take you through a little bit of an idea of the World Mediation Circle, and then you can introduce yourselves after that. Is that okay? So basically you go to mediatorvikram.com. So I've opened it in Spanish. So here you find the information about the World Mediation Circle. And this is, you get an idea of what's happening. So this is what we are doing today, launching the Spain Mediation Circle. And I hope everyone is going to join us. A lot of people are here. Some more will come in. So, okay. I don't know whether the translation is all right or not. Rashad, are you going to be doing the translation, is it? I think yes, if it's okay for everyone, I can try to translate. No, but this is in Spanish. It's in Spanish, so it's okay. Okay. Okay, Yeah, so, perfect. Okay, so basically, here you find the information about the World Mediation Circle. Here you find information of what's happening in the year. So right now, 2024, what all is happening. I'll take you through that. These are the circles which have been launched already. So I'll take you through that also. And then you find for different years what has happened. So this is Ken Cloak is a well-known mediator in the world. So whatever events he's participated in are here. This is 2023, 22. Similarly, you have 21. So if you have information about that, YouTube links and all are here. So what is the World Mediation Circle? Círculo Mundial de Mediación. Okay, let's just go. What is it? World Wide Web of mediation circles. And a little definition of mediation taken from the Singapore Convention, but 3 words have been added: voluntary, informal, and trusted person. Because this is missing from the definition in the Singapore Convention, but these are important aspects for me for mediation. So then idea is the humanistic approach to dispute resolution, where heart, soul, spirituality play an important role. And the idea, of course, is that it's not just about resolving disputes, it's also about healing and strengthening relationships. So that's also important. But the idea now, that is the first level where people are actually going to resolve the disputes. But that's not the circle, that's not all it's about. Next level, we go to this where we are creating a space, a community of people who have this kind of a mindset that they should resolve disputes amicably. So you have a space for conversations, for dialogue, for consensus building, for collaboration, without debates, activism, and advocacy. Because that area, a lot of work happens there, but no one creates a space where people come together and just collaborate, have good dialogue about issues. So Rachel, you think I'm okay with if people can understand from the text, or you want to say something here? What I said. I don't know as they want. ¿Queréis que os traduzca o ya al tener las traducciones, digamos, en la página Sí, no, está yo bien? creo que si traduces un poquito no está mal. Vale, pues lo que Vikrama estaba diciendo es que iba a abrir justo la página en español para que todo el mundo pudiera leerlo en español directamente. Estuvo hablando un poco de los diferentes círculos de mediación que habían sido lanzados anteriormente y que ahora mismo iba a lanzar, por supuesto, el círculo de mediación en español. Y estaba hablando del hecho que la mediación es un proceso tanto voluntario como informal para resolver disputas y conflictos que se basa sobre todo en digamos, en la confianza, sí, que carecen las que carecen de autoridad para imponerles una solución, digamos, entre las personas. Vikram está creando estos círculos en todo el mundo para poder dar a las personas un espacio de diálogo, de colaboración y para construir confianza entre sí mismos y para poder a la vez resolver los conflictos y crear una comunidad, digamos, entre todas las personas.
Yeah, so the idea is that the long-term vision for the circles is that you're creating that community of people. And then the larger picture is that you redefine politics with mediators as leaders who can actually bring consensus without that colonial concept of divide and rule, because politics today is divide and rule. Rachel, is the divide and rule coming out from here? So we are moving towards a space which no one creates, where people come together. Getting people together seems to be something that no one benefits from, so they don't create that space. What do you think, Rachel? Is that okay? Or do you want to? Lo que estaba diciendo es que a largo plazo el objetivo es el de crear una comunidad, pero en la imagen más grande todavía, el objetivo es el de volver a definir todas las políticas a nivel político, porque ahora mismo los políticos lo que están haciendo es dividir a las personas, y el verdadero objetivo de la mediación es la de volver a conectar a todas las personas y crear una comunidad más grande, donde nadie, digamos, saca provecho de los demás y donde todo el mundo beneficia de los mismos derechos. Perfect. So basically, these circles are being created in schools, colleges, and communities and organizations, and the issue-based also. So I'll take you through the circles which have been created. But whom do we want in the circle? One, we want people with the mediator mindset. So qualifications, certifications, training, not required. There are people who already have that mindset, and they are available in schools, colleges, communities, organizations, in families. They're all there. So we have to bring them out. Similarly, the peacemakers, and I'll tell you what the difference between the two is. And third category is the people who have that mindset, who believe that they should collaborate, they should come together to resolve issues, which is their own personal disputes, as well as in communities, in families. They have that kind of a mindset, so we bring them into the circle. So Rachel, you want up till here, then I'll give a difference between the mediators and the peacemakers. You want to? Yeah. Pues que estos círculos de mediación están presentes en las escuelas, en los colegios, así como en las universidades, en todas las comunidades y en las organizaciones, y se basan en intentar resolver unos conflictos, concretos y unas cuestiones concretas, y están intentando que entren en estos círculos, tanto los mediadores, que por supuesto poseen la mentalidad de mediador y pueden resolver estos conflictos, y en segundo lugar también todas las demás personas que tienen esta mentalidad a pesar de no trabajar de ello, y que en sus colegios, en sus organizaciones, así como en sus familias, ya son capaces de resolver los conflictos, y el objetivo es el de traer a todas estas personas adentro de los círculos de mediación. And here I've tried to bring out the difference between the mediators and the peacemakers. So the peacemakers have the skill to bring people together. Very important skill. But they may not have the skill to actually assist people in resolving disputes, which the mediator has. We need both the people, because getting people together is also very important. Who can, if people have disputes, to reach out to the other person and get them together is also important. And then if they can resolve their disputes by themselves, very good. Otherwise, the peacemakers identify those mediators in the community and then bring the people together, and they can resolve the disputes. Something, Rachel? And did you get that? Que lo que se quiere hacer es llevar adentro del círculo tanto a los peacemaker, que son los pacificadores, aquellos que pueden traer la paz, que tienen unas habilidades que, junto a las habilidades de los mediadores, son capaces de identificar. De hecho, los pacificadores identifican a los mediadores adentro de la sociedad y hacen que juntos resuelvan los conflictos que pueden surgir adentro de una comunidad. Perfect. So basically, you can click this form and fill the form and put your details here, so that I can get in touch with you for information about what's happening. Okay, Rachel, people can click this form. There's a link here, and then fill up the details. Yeah. Que si quieren pueden clicar, darle al formulario para recibir más información. Perfect. So a little bit about what benefit it is to be part of it, and then just
create a culture of mediation, cultura de mediación, and my mediation mindset. And this is the resolution revolution is what I call it, if that makes sense. Yeah. Rachel, you want to? Or is that? Que estos son los beneficios que cada uno tiene al entrar adentro del círculo de mediación y es una revolución y a la vez una resolución. So what I'm going to do now is I'll just take you through the mediation circles which have been launched so that at least you get an idea about what kind of circles we have. So I'll just take you through that and then we'll have our conversation after that. So basically one, you have the larger, it just open in a second, the larger world mediation circle. So all the circles are part of the world media. Everyone is part of the large world mediation circle. And at the same time, if you, Rachel, you want to at the same time translate, it's up to you. So the larger circle, everyone is part of. You want Okay. to, yeah. Que hay un círculo de mediación más grande adentro del cual entran todos los círculos de mediación locales más pequeños, como por ejemplo puede ser este de España. Y todo el mundo hace parte de un círculo más grande. Yeah. Then we have every country. So this is like India. So every country will have one. At the same time, you can translate at the same time. You can keep yourself unmuted and you can speak with me. Okay. No Okay. Que existe un círculo para cada país. Then we have circles like this. So this is the World Indigenous Peoples Mediation Circle. Similarly, we'll have a Spain Indigenous Peoples Mediation Circle, and we can talk about this, what all comes under that. So, Rachel, will you get that Indigenous Peoples part? Yeah. Okay, que aparte por los círculos de mediación de cada país existen también otros tipos de círculos, como por ejemplo este, que es el círculo de la gente indígena, que hace parte igualmente del círculo más grande. Then we have the International Reflective Practice Circle. So similarly, we'll have a Spain Reflective Practice Circle for people to come together and share their experiences about their practice, about their work, whatever work they're doing, because mediators are working alone in their spaces, but they don't have an opportunity to discuss their mediations with each other. So they will learn from each other. So that's the kind of space this is. Existe también un espacio como el Círculo de Práctica Reflexiva Internacional, dentro del cual hacen parte trabajadores del mundo de la mediación, mediadores que muchas veces trabajan solos, entonces han tomado parte a este círculo para poder hablar con sus compañeros de trabajo, con amigos, para no sentirse demasiado solos y poderlo hablar. Then we have the International Commercial Mediation Circle. So similarly, Spain Commercial Mediation Circle, people who practice in that area to come together and again, of course, develop the practice, reach out to people in businesses and people who are practicing who need that kind of service. So we bring those people together. Yes, Rachel? Am I pronouncing correct, Rachel? Is it Rachel? Or? Sí, Raquel, pero Raquel, como Raquel, tú okay, as you Raquel. want. No, It doesn't matter. Raquel, Okay, yeah. thank you. Yeah. Que también existe un círculo de mediación internacional del comercio, adentro del cual hacen parte, están personas que quieren desarrollar buenas prácticas en el mundo de los negocios y que quieren dar servicios en el ámbito de los negocios. Okay, so now you have the United Nations Sustainable Development Goals. So this is the mediation circle for that, because achieving these goals, definitely mediators and mediation has an important role to play. And goal number 17 actually talks about collaboration. And for collaboration, definitely mediators and mediation are required. So this is the larger the UN Sustainable Development Goals circle. Then for each of the circles, we'll have a separate mediation circle. So goal number 5 is gender equality. So I've launched that separately. I will come to that. So that's how. Rachel, yep. So, and we Que can, también existe un círculo que se enfoca sobre todo en los objetivos de sostenibilidad de las Naciones Unidas, y el círculo más grande es el dedicado al círculo, al objetivo 17, adentro del cual efectivamente la mediación desempeña un papel fundamental. Y también existen, este es el más grande, y también existen otros círculos dedicados a otros objetivos de desarrollo sostenible, como por ejemplo el objetivo 5, que se enfoca más en los derechos de las mujeres, del que va a hablar más tarde. Perfect. Okay, so then we have the World Refugee Mediation Circle. Similarly, for every country,
the refugee mediation circle, because this is important. Mediators have an important role to play in relation to refugees in a community, in a country, because one, of course, within the refugees itself is one thing, but also the integration of refugees into society. Mediators have an important role to play. And there's one of my shows I have called Mediator Experiences, where I had called Alexandra, who had worked at the Ukraine-Poland border with refugees. So she had that experience talking about that, just to show that mediators have a role to play there. También existe un círculo dedicado a los refugiados, que es un ámbito en el que la mediación desempeña un papel vital en varios países, siendo que los mediadores son muy importantes a la hora de integrar a los refugiados adentro de la sociedad. Y a tal propósito, una muy buena compañera mía que se llama Alexandra ha hablado justo de su experiencia en este ámbito, que ella es una mediadora que justo ha tenido que trabajar en este sector. So International Organization Mediation Circle, what we have to do is every organization should have a mediator. And we are saying that, well, look, I'm trying to say that one, you have an external mediator, but that mediator also creates that culture within the organization by identifying the mediators and peacemakers within the organization also, so that a culture of mediation is what the person has to promote for the organization. Yes. En cada organización tendría que haber un mediador, porque a la hora de tener, porque también cuando se contrata un mediador externo, es indispensable que éste identifique a un pacificador y un mediador interno a la organización para poder promover una cultura de mediación adentro de la organización misma. Perfect. Gabriela is a mediator with the International Labour Organization, but she's employed by the International Labour Organization. So that, of course, is one way of going about it. The other is you have an external mediator. Gabriela es una empleada del Círculo Internacional de la Organización Internacional de Mediación, y trabaja adentro de la... International Labour Organization, ILO. Yeah. What? Okay. Sorry. It's called the International Labour Organization. Okay, la Organización Internacional del Trabajo. Yeah. Sorry. I'm trying to understand what you're saying also. Yeah, sorry. Okay, so International Family Mediation Circle, I'm saying every family should have a mediation circle. We have to get to that point. But the people who practice in this area into family mediation, they come together and one share it at the Spain level, but also they are part of the larger international one. So they share experiences with each other globally. También existe un círculo de mediación internacional de las familias, siendo que desde mi punto de vista todas las familias tendrían que haber un mediador adentro de la misma, y es necesario que haya un mediador tanto a nivel de, digamos, del más local, así como más como mediadores a nivel internacional. This is a game that Massimiliano has created. He's based in Italy, for people to experience conflict resolution by playing a game. So this is something which I felt we can circulate it with people so that they experience it, they enjoy it, but also understand that, yes, this is what they want to do. And then we bring them into the circle also. Yep. Yes, sí. Este es un juego que ha desarrollado el mediador Massimiliano, que pensaba que ha tenido varias experiencias viendo que la resolución de los conflictos puede ser llevada a cabo también jugando un juego y a la vez disfrutándolo y también aprendiendo cosas nuevas y aprendiendo sobre todo a resolver los conflictos, y nuestro objetivo es que estas personas también entren a formar parte de nuestro círculo de mediación. Because I've always believed that we don't have to go and teach people. They have to experience it. Conflict resolution is an experience. It's not a process. It's not a theoretical aspect. So for that reason, this was one way of going about it. In general, I'm always been saying, look, we are not going there to teach people anything. We are just going to ask them, do you know someone who helps people resolve their fights or misunderstandings, or, I mean, words like that, maybe not even using the words like dispute and conflict. Lo que queremos hacer no es tanto enseñar a las personas cómo resolver los conflictos, sino más bien hacer que ellas mismas tengan experiencia
en la resolución de los mismos. Y no queremos enseñar nada teórico, sino que lo que hacemos es preguntar a las personas si conocen a alguien en su círculo, por ejemplo, que sea capaz de resolver los conflictos. Perfect. Then we have the school and college mediation circles. So every school we create a circle in every school, every college. So, and this is something which I'll discuss how that is to be done, but just an idea that similarly we have a Spain school mediation circle and a Spain college mediation circle. Right? También tenemos círculos de mediación para los colegios y las universidades en las que intentamos hablar cómo resolver los conflictos, y de hecho tenemos también un colegio y una universidad de mediación aquí en España. Yeah. An important thing is that we are not going there to teach them anything. We are asking the children, do you know someone, your friend or someone who helps other people resolve their fights or misunderstandings or disagreements, whatever word you want to use, so that they give us the names, we get them out, they tell us about their experiences, so at least they connect with a person and they connect with the process. We don't have to use the word mediation with them. Lo que hacemos en estos colegios y universidades no es tanto enseñar a los estudiantes cómo resolver los conflictos, sino más bien preguntarles si conocen a alguien que les ayude a resolver los mismos, resolver los conflictos, los desacuerdos, las disputas, sin ni siquiera utilizar la palabra mediación. Y de esta forma intentamos que ellos mismos entiendan quién es que les puede ayudar a resolver los conflictos. Yeah, and I know Nuria is working with schools and all, so we'll discuss her experience there. So, yeah. Y sé que Nuria trabaja también con los colegios y las escuelas, entonces ella también nos hablará un poco de su experiencia. Okay. Then we have in the mediation circles in relation to issues like environmental mediation circle, climate change, natural disasters, sustainability. This is now at the global level, plus actually at Spain and down to even at the local level, down to every school and a college can also create a climate change mediation circle or an environmental mediation circle for people who are interested to work in that area, because there is work at the local level, there's work at the global level, at the national level, everywhere. También tenemos círculos de mediación que en temas como por ejemplo el medio ambiente, el cambio climático, los desastres naturales, que son círculos más bien a nivel global, pero que a pesar de ser círculos más grandes que incluyen los demás círculos a nivel internacional, también son temas que se pueden tratar a nivel más bajo, como a nivel local, por ejemplo, o en los colegios, en las universidades también se pueden crear círculos más pequeños para todos aquellos que sí quieren trabajar y sí se quieren esforzar y comprometerse en estos temas. Then we also pick up issues. So this is one issue that I picked up, Israel-Palestine, but there are so many other issues. We can create circles for each of those issues. So, yeah. También tenemos círculos que se basan en problemas concretos, como por ejemplo este que veis, es un círculo que se enfoca sobre todo en el problema entre Israel y Palestina. And Pero that también section, podemos crear otros. yeah. Pero, sorry. And that section in the website where I showed all the mediation circles which have been launched. So the recordings of the launches are there, and Ken Cloak, definitely his words of wisdom. You can actually watch those recordings and watch them with Spanish subtitles. So all that is available on that. Links are available there. En nuestra página web también tenemos una sección donde están todas las grabaciones de las anteriores reuniones del Círculo de Mediación, así que si queréis podéis conectaros ahí y ver todos los que ya hemos tenido. Well, then we have various countries. So this is Barbados. Now this is a college which has created this circle, and they're not calling it mediation. They're calling it Sulh. Sulh is a word which is used in India, is also used in the Middle East. So they connected with the word. So we are not there to say that, oh, you have to use the word mediation. You use a word that you connect with, what you feel is the right word for the process. So, and this is how the web functions. So this college is there. It's part of the global college mediation circle, part of the India mediation circle, and of course, part of the world mediation circle. So this is how the web is created.
Este, por ejemplo, es un círculo que ha sido creado por una universidad. Veis que utilizamos las palabras Sula, que es una palabra india que se utiliza que hemos utilizado porque sentimos más cercana a nosotros. Así que podéis ver que se pueden crear círculos con los que vosotros os sentís conectados y que se pueden conectar a su vez con todo el mundo, porque tiene que ser, y no, no es obligatorio que se escoja una palabra que pueda ser entendible para todo el mundo, sino que es una palabra que vosotros os sentís identificados con ella. Y por supuesto que este círculo hace parte de los círculos de mediación de India y así como el círculo más grande de todo el mundo. And the interesting part is that college students also, they have that mediator mindset. And one of the college students from this university, it's actually a university, told us that how he has already helped resolve disputes within his family, which is a marriage related issue. There was a property related issue. So he's done that. So these people exist. All we have to ask is that question, that who are those people who actually help people resolve the disputes or fights, whatever. Ok. Una parte interesante de estos círculos es que en el mundo sí que existen estudiantes de universidades que tienen la mentalidad, el punto de vista del mediador. De hecho, un estudiante nos dijo que él mismo había ayudado en su familia a resolver un conflicto de tema de matrimonios y de propiedades. Así que es evidente que personas que pueden resolver los conflictos y las disputas sí que existen y el verdadero objetivo es encontrarlos y ayudarles. Important thing is that wisdom is not age related. You can be young and have wisdom, and you can be old, you might not have wisdom. So we just have to bring those people who have that mindset. Y la parte interesante es que se trata de sabiduría. Se puede encontrar una persona joven que es capaz de resolver los conflictos, así como una persona más mayor. Lo importante es que tenga la sabiduría y la capacidad de poder resolver estos conflictos. Okay, I hope you've translated. So artificial intelligence mediation circle, a lot of work in relation to how we can use artificial intelligence as mediators also, but for people to learn about mediation also. All that knowledge is available, so why not use it? You can actually ask one of these platforms, artificial intelligence platforms like ChatGPT or Gemini or whatever other platforms which are there. You can ask them to be the mediator, and everyone has access to that mediator in their house every day. So at least they can go out and experience it, use it, find some solutions, whatever. También existe un círculo de la mediación de la inteligencia artificial que puede hacer la labor de mediador y existen muchas plataformas de inteligencia artificial como por ejemplo ChatGPT o Gemini a los que se les puede pedir que nos ayuden y que desempeñen el papel de mediador, siendo que son plataformas que todos nosotros utilizamos todos los días y podríamos pedirles que nos ayuden en resolver conflictos. And a lot of people don't like me about when I say this, but you cannot program someone to be a mediator. Like you have these training programs that will make you a mediator. Being a mediator is a mindset which develops over maybe your experiences, your circumstances, the value systems that you are brought up in. All that makes you who you are. So you don't make them in 40 hours. So for that reason, if you think you can program someone, then might as well program the machine so that everyone can benefit from that. A mucha gente no le gusta cuando digo que se puede utilizar la inteligencia artificial a la hora de resolver conflictos, pero la verdad es que no se pueden programar las personas para que sean mediadores, porque un mediador tiene que tener la mentalidad de mediador basándose en sus experiencias, en el contexto en el que ha vivido, en el que vive, en sus valores. Así que todas las experiencias que hemos tenido hacen de nosotros quienes somos. Entonces, como la gente piensa que se puedan programar a los mediadores, ¿por qué no utilizar una plataforma que está programada para esto? Okay. We'll have a World Mediation Circle gathering. So on 24th of April, same time, please come in, same Zoom link. Please come for the gathering of the World Mediation Circle. This is for El, the old one, but the next one is coming up on 24th April. on the 24th. Yep. Sorry. Okay. Que el 24 de abril tenemos una reunión general del Círculo Mundial de Mediación, así que si estás interesados podéis tomar parte a esta reunión. Same time, please. I'd ask everyone. A la misma Everyone's hora invited. que esta. Yeah, sorry. Yeah. A la misma hora que esta reunión. Everyone's invited.
y todo el mundo está Okay. invitado. Okay, this is a book he written about it. Then we have, this is Ecuador. You can watch the YouTube links for the launches are there, so you can buy that. This is a community that I live in. So you have the community, you have the global community, you have the India World Mediation Circle, all part of that, right? Estos son todos círculos que podéis ver las grabaciones en YouTube. I have a lot of shows, but now I don't do too many shows, but there are more than 700 videos on my YouTube channel. So one of the shows is talking books, so that we discuss the book with the author. So those links are also there, but there are lots of shows. You can go through the website, you'll find the links to all those shows. Yep. Que en la página web encontráis a muchos enlaces a mis vídeos. En mi canal de YouTube tengo más de 700 vídeos y en alguno de estos cuyo título es Talking Books también hablamos y comentamos a varios libros. Okay, so there's Greece, there's France, there's Ireland, Kazakhstan, Ecuador again. So what we do is we have the launches like we have today, then we have the gatherings. So we'll fix up the day for next gathering whenever we have to fix that up. Yep. Lo que solemos hacer es lanzar en primer lugar el círculo y hacer una reunión para lanzarlo y posteriormente organizar una segunda reunión en la que volvemos a hablar del círculo que acabamos de lanzar. So this is what I was saying. This is goal number 5, gender equality. So now there's a separate gender equality mediation circle. So this is the global one. Similarly, every country to have that. Como les comentaba, este es el círculo que se enfoca en el objetivo de desarrollo sostenible número 5 sobre la igualdad de género y como les estaba diciendo, tenemos un círculo sobre este objetivo a nivel, a nivel local y luego lo hablamos también a nivel del círculo más internacional. Perfect. So that's it. So otherwise, now country based. So Mexico, Zambia, Brazil, Romania. Okay. Some more are coming up. Some more are also coming up. So that's over. So thank you very much for listening to me. So now, Nuria, you have to tell us about yourself, and please, everyone, please introduce yourself and whatever I've said, your thoughts on that. Ok, muchísimas gracias por haberme escuchado. Ahora, Nuria, si quieres hablar tú, es tu turno y muchísimas gracias a todos. Vale. ¿Le he entendido que me tengo que presentar? She's asking if she has to introduce herself, right? Yeah. Sí, preséntate. Vale. Bueno, pues yo soy Nuria Calvo, soy procuradora, soy mediadora, soy facilitadora de prácticas restaurativas, loca de la mediación, enamorada de intentar que nos entendamos de una manera mucho más ágil y menos violenta. Y bueno, pues estamos enfocadas y digo estamos porque, bueno, todos los que estamos aquí yo creo que estamos vinculados y unidos porque precisamente buscamos un mundo mejor y menos violento y estamos trabajando juntos en una asociación que se llama Paso, que yo creo que puede ser un círculo dentro del círculo español, de lo que nos estabas hablando, y encantadísima de estar aquí y de poder aportar mi experiencia y mi perspectiva sobre la gestión de los conflictos y sobre la paz en el mundo y sobre la cultura del diálogo y de la paz, que yo creo que es desde donde tenemos que trabajar. Gracias. Yes, Raquel. Yeah. So my name is Nuria Calvo. I'm an attorney. I'm a mediator and a facilitator of restorative practices. I'm in love with the mediation, and I really love to try to help other people understand each other and in a better way, and moreover in a less violent way. I am focused, and all of us are focused, because I think that all of us are connected to each other by the common aim to look for a better world and a less violent world. And we all want to work together, and we are working on a new association called Paso, which from my point of view could be
connected and could be part of the work cycle of mediation of Spain, of which you were talking about earlier. And I'm really happy to be here with you today. And I would like to, I'm really happy to be able to share my experience and my point of view in conflict resolution and in the peace sector, which I'm really I really think that everyone should act in a more peaceful way. What we just have to do, we have to say hi to Alejandro. Alejandro, is that how you pronounce it? Alejandro and Ricardo. We haven't said hola. But let me just say something. There is in Iran and some parts of the Middle East, people with wisdom are called white beard. So they actually have that word for them. So I think similarly, we all three of us have that white beard. So maybe we are people of wisdom. Yes, Gloria, you want to tell us about yourself? Hi, but maybe I'm older of you. Yeah. Wisdom is not age related. It's white beard related. I am Noel. San Nicolás. Dile que soy Papá Noel, que me he puesto a mediar. He's saying that is Saint Nicholas. Okay. Yes, Gloria, a little bit about yourself. Hello, yo soy Gloria, soy socia de Nuria en Procumedia y bueno, además de procuradora de los tribunales, mediadora, agente de paz, pues intento poner mi granito de arena para lograr el bienestar emocional y bienestar en la salud de las personas, ¿no? Entonces, el comunicar de una manera eficiente y de una manera pacífica y conectar a las personas, pues consigue también ese objetivo de desarrollo sostenible 3, que es el bienestar, ¿no? Y entonces se alía con otros objetivos, como tú has indicado, para lograr esta paz, ¿no? Entonces, sí, dentro de los pequeños círculos vamos formando luego un gran círculo que nos une, pues me parece una idea magnífica para poder apostar por esta paz y la conexión entre las personas, ¿no? Humanizar la situación, humanizar el conflicto y dar valor al humano, pues es algo en lo que hay que poner valor. Esa sería mi presentación. And thank you very much to listeners. Thank you, Gloria. Okay. Of course, I'm going to get you. I'll get you to tell us about your thoughts on the World Mediation Circle later, but let's do a little introduction now. So, Amparo, a little bit. One sec. We'll have to ask her to unmute. Yes. Muchísimas gracias por la invitación de estar hoy aquí con todos vosotros. Bueno, pues yo soy mediadora en términos generales y para mí la palabra mediador o mediadora pues tiene sobre todo unas connotaciones muy precisas. Es decir, es procurar que, ya lo han dicho antes, Gloria y Nuria se han referido, ¿no?, a ello, pues procurar la pacificación de los conflictos, procurar que las sociedades sean más pacíficas, empezando desde lo más cercano, que a veces es la familia. Durante muchísimos años me dediqué única y exclusivamente a la mediación familiar. Luego ya después fui abriendo más mi círculo también de ámbitos de desarrollo y me gusta decir que la verdad es que quizá el origen de todo esté, según mi opinión, en la mediación familiar, porque si somos capaces de pacificar familias, podemos pacificar también comunidades mucho más extensas. Aparte de todo esto, pues me interesa la justicia restaurativa, soy también facilitadora de prácticas restaurativas. He estado en este ámbito, bueno, pues tuve hace tiempo una gratísima experiencia en prisiones y la verdad es que todas estas cuestiones yo creo que me sirven
pues para pensar que más allá de los objetivos, más allá de las metas que podamos tener, ¿no? Todas las personas que estamos aquí, que nos interesa todo esto de la pacificación y la gestión positiva de los conflictos, más allá de todas estas cosas, pensemos en que quizá hay un hilo conductor que se empeña en que realmente el mundo avance por caminos muchísimo más pacíficos. Y poco más puedo decir de mí. Okay, so my name is Amparo, and thank you so much for the invitation. I'm a mediator, and to me, the word mediation has a precise meaning, since, as Nuria and Gloria was saying before, the aim of our job is to try to reach peace and to solve the conflicts in a peaceful way, because solving these conflicts is vital to create a more peaceful and a better society, starting from the families. In fact, I started working precisely in the family field, and then I started working in higher and broader fields, because from my point of view, if we are able to solve this type of conflicts at the family level, after that we can be able to solve the problems and the conflicts in larger communities. And from my point of view, I also worked as a restorative mediator. I'm a restorative practices facilitator, and some time ago, it's been a while actually, that I have a great experience, and I worked sorry, I don't. You can ask her. You want to... Yeah, no, is that okay? That I worked in jail, I worked in prison, and I had a wonderful experience there. And starting from my experience, I actually think that is vital to create to be able to solve problems, and if we can do it from in a family level, at a family level, we can do it in a broader one, and we can create a bigger thread in order to connect everyone at a international level. So thank you so much. Yeah, I think that we have to thank you very much, Amparo, for coming in. But important thing is that we will launch a prison mediation circle, a restorative justice circle. We'll do all that as we go along. We'll have all these circles so people who work in that area can come together. Yes, Raquel? Que lo haremos, lanzaremos un círculo de mediación internacional para gestionar y para resolver problemas desde un punto de vista judicial de la justicia en los tribunales. Yes. So, Maria, you want to? Mado. Yes. Muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estemos. Yo soy María Dolores Hernández y yo soy abogada, soy también mediadora y también soy facilitadora de prácticas restaurativas. Los círculos es algo con lo que llevamos trabajando desde hace mucho tiempo. Con Nuria, con Gloria, con Encarna hemos estado trabajando, incluso investigando cómo poder instaurarlos dentro de las organizaciones, precisamente para lograr ese bienestar que tan necesario es, ¿no? Y hemos estado trabajando también con ellos como herramientas para poder intervenir en los casos de acoso laboral antes de que esto se produzca, ¿no? Y que podamos hacer, bueno, pues que la vida de las personas en las empresas pues sea también mucho más agradable, ¿no? Entonces creo además que pues también desde la asociación APASO, desde la que pertenezco, podemos trabajar mucho desde los círculos y podría ser un círculo desde el que podríamos trabajar a nivel penal, como habla Amparo, porque todas también somos especialistas en justicia restaurativa, digo todas, incluso Ricardo, que lo incluyo en el todas, y también en el ámbito judicial y en el ámbito familiar, en el que, como dice Amparo,
es el que si somos capaces de mover esas posiciones que muchas veces nacen del odio, pues podemos trabajar en situaciones pues mucho más amplias, ¿no? Y con Encarna tengo una empresa que nos dedicamos también a la mediación y a la consultoría en gestión de conflictos, en el que las prácticas restaurativas son para nosotras una de las herramientas más importantes y más esenciales. Thank you. Yes, good afternoon or good night, depending on where you're from. My name is Maria Dolores, and I'm a lawyer and a mediator, as well as a restorative practices facilitator. I have been working together with my colleagues on several circles in order to create and understand how to help organization in reaching the wellness of their clients, and as well as we have intervened in order to help solving conflicts in the workplace and before they actually occur, and also to improve the life in businesses and companies, and that it can be better for all the workers. From the organization APASO, which was mentioned right before, we also work from a panel level, and we are all working in this field in order to create also restorative practices connected to justice. And as Amparo was saying, if we are able to work from the level of families, in which many times people move do not move their position since they are moved by hate, then we can be able to work on all the other levels. So moreover, with my colleague Encarna, we also have a company of mediation, in which we use a lot of in which the restorative practices are really vital tools. Great. So that means these areas, the circles that we create, you people will be part of those. And of course, you said organizational thing of trying to prevent disputes to happen. So that's why mediators have a role to play. So mediation is there, but mediators have a larger role to play so that disputes don't occur. Is that what I understand? Yes, Takela? Is that what you were saying? Sí, que estos círculos y las organizaciones están hechas sobre todo no solo para resolver los conflictos, sino también para prevenir las disputas y para evitar que éstas tengan lugar. Yeah, great. Yes, Encarna, hola, please. Hola, buenas tardes. Lo primero, o buenos días, como decía María Dolores, en función de dónde estemos. Lo primero, daros las gracias de esta oportunidad de poder dialogar. Lo más importante que tenemos es la comunicación y la palabra, y este es un motivo para que podamos entendernos y prevenir y resolver los conflictos, como decís. Yo también soy mediadora, también tengo una base jurídica, soy abogada como mis compañeras, y trabajo con todas ellas y con todos ellos, con Ricardo también, lo incluyo, como dice María Dolores. Y trabajamos con la palabra, como digo, trabajamos con el diálogo, trabajamos previniendo, trabajamos poniendo un granito de arena para que podamos hasta con nuestro silencio saber qué es lo que transmitimos y que haya otra manera de convivir en la sociedad, porque es posible convivir de una manera diferente en la que se resuelvan o se prevengan todos los encuentros, ya sean grandes disputas en las familias, en los colegios, en las organizaciones, como los grandes conflictos internacionales. Como decía antes Amparo, si partimos de la familia, que es el núcleo más pequeñito, ahí tenemos una pequeña muestra de lo que nos podemos encontrar en ámbitos más grandes, en una empresa, en un ayuntamiento, en un país y luego en todas las relaciones internacionales. A mí me
me gusta muchísimo este círculo que hemos hecho ahora, los que estamos aquí, porque en realidad es un círculo en el que estamos comunicando, en el que estamos expresando, aunque sea online, un círculo que es la mejor manera para resolver los conflictos. Los círculos no tienen principio ni final. En los círculos todos somos iguales. No hay nadie que destaca más del otro. Y eso es lo que nos puede llevar a que podamos ponernos al servicio de los demás y facilitar que la gente pueda tener ese diálogo que tanto le cuesta por la vorágine en la que nos encontramos. Nada, pues eso, que muchísimas gracias y por esta oportunidad de estar con vosotros. Yes, Raquel. Yeah, thank you so much. Good morning or good afternoon to everyone. First of all, I want to thank you for the opportunity of inviting us and giving us the opportunity to dialogue and talk to each other. I think that the communication is a vital thing, is a really important thing in order to understand each other, to prevent conflicts and to solve them. Myself, I am a mediator and a lawyer, as well as my colleagues, and I work together with all of them, and also with Ricardo in this area. I think that working with words, with dialogue, and preventing conflicts is really, really important, because sometimes also by using silence we understand and we say a lot more than we can say also with words. And there are many ways to live together and to live together in a peaceful way, and it's very vital, it's very important to prevent disputes in schools, in colleges, and high schools, and also in families, because from these disputes can lead to greatest one to disputes at an international level. I think that as my colleagues were saying, if we are able to work at the level of the families, we are able to prevent. We can see here examples of other disputes that after that can be born in businesses, in countries and international organizations. So I really like this type of circles, because I think that they are a very, very good way to communicate and to try to solve disputes from communication. So I think that in these circles, and that's why I like them so much, every one of us are just the same. There is no one that is better than the other, and these circles enable us to help other people and enable them to dialogue with each other. So thank you so much. No, thank you very much. But let me tell Maria and Encarna, because they said good morning, good afternoon, good evening. Now I don't use that. I say, hola, namaste, hello. That's it. Because we don't know what time people are at right now. Yeah. So is that Alejandro? Alejandro, is that how you pronounce it? Is that the correct pronunciation? How do you pronounce his word? ¿Cómo pronuncias tu nombre? Tienes el micro apagado. Que lo vuelva a pronunciar él, a ver si lo ha hecho bien. Try to pronounce it again in order to see if you did it well. Alejandro, is that? Perfecto. Oh, perfect. Okay, good. Namaste. Namaste. Y buenas tardes a las demás y a los demás. Pues estoy aquí de casualidad, a través del LinkedIn. Y antes de decir algo de mí, Amparo, Nuria y Gloria han dicho algo, no han dicho algo que las caracteriza, y es que son muy buenas personas, que yo creo que es una característica común a todos los que tenemos, si no habilidades, si por lo menos un espíritu mediador. Que no nos gusta el conflicto como tal, nos gusta el conflicto para trabajar en él, no para meternos en él. Y estoy convencido que eso es una característica que compartimos todas las personas mediadoras. Y luego, además, en concreto, quiero decir que Amparo, Nuria y Gloria son un derroche de imaginación. Característica que yo entiendo esencial en una persona mediadora. Me gustaría tener la misma imaginación que ellas, ciertamente.
Y me presento, Alejandro Sánchez Prieto, yo digo soy abogado de familias, porque cada vez la familia es más distinta, y mediador. Me gusta trabajar con familias. Y en esa doble vertiente, un poco a veces desquiciante, de persona mediadora, pero con conocimientos jurídicos de los que pisa tribunal día sí y día no, y eso me da una óptica especial para poder transmitir que no hay nada mejor que pues, llegar a un acuerdo antes de que decida una tercera persona, aunque hay veces que es desde luego imposible que, vamos, que la solución o una posible solución es a través de recurrir a una autoridad judicial o a un tercero que dirima. Estoy aquí no solamente ya para aprender, para conocer, sino también es algo terapéutico para mí, el compartir estos sentimientos y estos sentimientos con personas como vosotras y vosotros, pues para mí es sanador. Y nada más, contar conmigo para lo que sea. Y no sé cómo te llamas, mediator, Bikram. ¿Cuál es el nombre de pila? But, what's your name, Bikram? What's your first name? First Your name is first name. Vikram. Vikram is my first name. Bikram. But now I've changed my name. Now I made my name mediator. First name has become mediator now. Bikram. Supongo que lo he pronunciado bien, pero si quieres te puedo llamar Pepe. He's saying that if you want, he can call you Pepe. Pepe, what does that? What does that mean? Is a short name for Pepe es el apodo de José, is the short name for Jose. que es un nombre muy común Which should be en Joseph. España. Oh, okay. No, okay. I think Vikram's okay. Vikram, we'll do with Vikram. Está bien, Bikram. Yes, Ricardo. Es que me suena al yoga en Bikram. He's saying that it reminds him of Josam Bikram, which I actually don't know who he is. Okay. So what Alejandro was saying is that first of all he wanted to underline to say that what Amparo, Nuria, Gloria haven't said so far about them, haven't talked about them, and haven't said that they are very good people first of all, and that the main characteristic, the common characteristic that is common to everyone who has a mediator soul is that no one loves, no one likes conflicts and disputes, but every one of them love to work with conflicts and with disputes in order to solve them and to reach a solution to it. And that is a characteristic common to all of them that they all share. And also that Amparo, Nuria, and Gloria have a really bright, a really great imagination that he wish he had. And as for Alejandro, he is a families lawyer. He wanted to underline that he works with families since right now there is not there are a lot of different type of families, and each one of them is so different one from the other. And he is also a mediator, which loves to work with families, and he also he works a lot in the courthouse. He is always at the tribunal. So from this experience, he's totally. He really thinks that reaching a solution before addressing and before calling a neutral third party is vital in order to it's vital in order to avoid calling other judicial authority, that if it has to be done, it's done, but it's better to reach a solution before that. So
is here by chance, and since he found the link on LinkedIn, and he's really happy because he sees it as an opportunity not just to learn, but also like he sees it as a therapy, and that everyone can count on him for everything. And thank you so much. No, yeah, no, thank you very much. I think the important thing that he said is that they are good people. I think that's the most essential qualification to be part of the World Mediation Circle. You have to be a good person. But other thing, let me make a distinction. We don't need nice people. We want kind people. So you have to tell them that they have to see the difference between nice and kind. Nice people are not nice. We need kind people. So if you go to Google and say nice versus kind, you'll see the difference that we are talking about. So that's the kind of people we need. Good people, wonderful people, and good human beings, and kind people. Yep. Lo que estaba diciendo que por supuesto que ser buena persona es es una característica esencial para tomar parte a estos círculos, y lo que verdaderamente hace falta no es tanto gente buena, sino gente que sea amable con los demás, y que esta es una característica esencial para ser mediador, y que todos los seres humanos deberían de ser personas amables con los demás, y que lo que estamos buscando es eso. Yeah. And the other thing that Alejandro said about being a lawyer and looking at solutions first and people resolving the disputes, I think that is what lawyers were supposed to do. But the legal profession went into the direction where people were taken into court. So we need lawyers who don't believe that, lawyers who have a mediation mindset. They're also very essential for the mediation circle. Es vital para el Círculo de Mediación Internacional tener a mediadores, abogados que tengan la mentalidad de mediador, porque muchas veces, por supuesto, que los abogados tienen que trabajar en los tribunales, en los tribunales y en los juzgados, mientras que lo que de verdad hace falta son abogados que, a pesar de que a nivel laboral lo que sí que tienen que hacer es ir a la corte, ir al juzgado, el objetivo es el de encontrar una solución antes de llegar a eso. And this is where the difference where I was trying to make between the mediator and the peacemaker. Actually, a lawyer can actually start as a peacemaker. I mean, we need lawyers to be peacemakers. So when someone comes to them, they should, instead of taking the person into court, reach out to the other side and tell them, why don't you sit together? That's, I think, a role that a lawyer was required to play. And may not have a mediator mindset, but at least can attempt to get people together as a peacemaker. Esta es la diferencia de la que estaba intentando hablar anteriormente entre el mediador y el pacificador, porque muchas veces podemos pensar que de hecho el abogado puede ser algo parecido a un pacificador, porque los abogados en general podrían perfectamente decir a una persona que recurre a ellos de llevarlo simplemente al juzgado, al tribunal, mientras que lo que se debería hacer es intentar que se sientan y intentar encontrar una solución antes de llegar efectivamente al juzgado, y trabajar un poco como mediador en este sentido. Because there's a quote on my... Yes, Alejandro. You were saying something? En efecto, eso debería ser. De hecho, en el Estatuto de la Abogacía y en las normas deontológicas de los abogados, en España, una de las primeras encomiendas, una de las primeras tareas es conciliar a las partes, evitar el pleito, no llevar al personal, al ciudadano al juzgado a la ligera. Otra cosa es que se haya pervertido un poco el ejercicio profesional y esto se convierta en una merienda o en una pelea de perros, que desgraciadamente a veces es así. Y desgraciadamente hay veces que los abogados, en vez de conciliar y evitar pleitos, sobre todo en familia, que es en derecho de familia, que es donde me muevo, pues lo que vemos es que se potencia el conflicto, se agrava el conflicto. Empezamos a dar consejos que no debemos dar, y quien sufre las consecuencias son las familias. Unas se recuperan y otras quedan dañadas de por vida.
Yeah, Oye, yeah. Raquel, lo estás haciendo fenomenal. Gracias. Gracias. So what he was saying is that effectively this is what should be done. It should be done this way so that lawyers instead of taking people to the tribunal or the court, they should sit with people and try to conciliate the parties. In fact, in the Spanish lawyer statutes, from a law point of view, it is said that lawyers has to try to conciliate parties before going to court. And unfortunately, right now, people and lawyer are not doing it, and they keep fighting between each other. And instead of trying to prevent conflicts, they try to enhance it and give advice to families and tell them what should they do, and try to give them wrong advices from which after that families suffer, and some of them unfortunately end up being totally destroyed. Absolutely. Yes, we haven't got Ricardo in. Ricardo, hola. Muy buenas, muchas gracias por permitirme estar con todos y todas vosotros. Es un placer estar rodeado de tanta gente querida y tanta gente conocida, y los que no conocía hasta este momento, pues me alegro de conocerlos. Y por ser resumido y ayudar a Rachel en la traducción, te voy a decir que soy mediador. Más me inclino a decir que soy gestor, porque algunas veces tenemos que utilizar otras herramientas que no es la mediación para llegar a conseguir gestionar realmente el conflicto. Generalmente las mediaciones son familiares y sobre todo en temas de herencia. La mayor parte de las mediaciones que hago son online, y en línea con lo que comentaba Alejandro, la mayor parte de las mediaciones que hago me las derivan mis compañeros y mis compañeras abogadas, con lo cual creo que es importantísimo, teniendo en cuenta que la mayor parte de mediadores y mediadoras en España son abogados y abogadas, el tener esa pieza tan importante, porque yo creo que si realmente tiene mentalidad como gestor de conflictos, yo creo que esto avanzaría de otro modo, totalmente diferente, ¿vale? Cada uno tiene sus intereses, pero bueno. Sí que realmente que por circunstancias varias no me he dedicado tanto a la mediación práctica, pero sí al tema de formación, ¿no? Y aprovecho cualquier ocasión para dar talleres, sobre todo en centros educativos, que creo que es importantísimo, porque creo que debemos empezar sobre todo por la educación, y la educación quizás de los que sean más jóvenes, que pueden reaprender lo que algunos, y me digo yo mismo, he tenido que reaprender para cometer algunos conflictos y ver lo que se podía hacer de otra forma, porque evidentemente los que nos dedicamos a esto, creo que el primer ámbito donde aplicamos es en nuestra vida cotidiana, con nuestro entorno, con las familias, con el trabajo, porque si no lo hacemos así, difícilmente podremos volcarlo hacia afuera. Es decir, tiene que estar interior, para poder exteriorizarlo, ¿bien? Entonces, aprovecho cualquier ocasión que tenga, me invitan o no me invitan, o me invito yo, para ir a centros de trabajo, asociaciones, colegios profesionales. Y desde mi formación como trabajador social, siempre desde un prisma que es la prevención. Creo que hay que buscar más la prevención. Evidentemente hay que gestionar si se puede el conflicto y si es posible resolverlo, pero la prevención. De ahí que también uno de los campos con los que trabajo es en formación a policías, ¿no? Y me he especializado más o menos en lo que es mediación policial, porque creo que los policías están directamente y todos los días relacionados con los conflictos, y el cómo lo gestionan, basándome tanto en los policías como el resto de personas en el tema de nuestra comunicación verbal, como sobre todo, en este caso, no verbal, el cómo lo gestionamos inicialmente o lo gestiona va a tener un resultado u otro. Y entonces eso es
realmente lo que intento en cualquier sitio o en charlas que no tengan que ver con mediación o en formaciones que no tienen que ver con mediación, siempre intento llegar a este campo, pues bueno, pues poco a poco, que me imagino que el mayor trabajo que hacemos no es el trabajo de mediación, sino en el tema de la difusión, porque todavía he de reconocerlo y mis compañeras, seguramente mis compañeros dirán, nos queda todavía para que realmente la sociedad en general en España conozca realmente lo que es la mediación y todo lo bueno e importante con visión de futuro que nos puede solucionar. Y nada más, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Raquel is going to now tell us. Yeah. Yeah, good afternoon, and thank you for inviting me here. It's a great pleasure to be here with people that I love so much and that I know. And for those I didn't know, it's a great pleasure to get to know them. And I'm a mediator, and I would like to say I'm more a manager, since I think that there are a lot of other tools besides mediation in order to manage disputes and conflicts. Since from my point of view, I work and I mediate with families, and most of the times I work with fields such as the heritage and the legacies of families, and many times are lawyers those who give me these type of works, which occur to be mainly online, and the majority of mediators in Spain right now are also lawyers. So from my point of view, is very important, is vital in order to manage in the best way this situation, that to have this kind of mindset, to have a mediator mindset in order to manage all the situation of conflicts and disputes. For many reasons in my daily life, in my laboral life, I do not work as much as a mediator or a lawyer, but more as a trainer. I'm a professor, a lecturer in educative centers, and from my point of view, is vital. Is vital to teach and to train young people in order to learn again, to relearn how to deal with conflicts and what to do in this kind of situation, what to do when we want to solve a problem and a conflict. And I consider myself involved in this thing, since I actually had to relearn again how to solve problems and how to deal with these type of situations in my daily life, such as with my family or job. And I think that everyone should relearn to do it in order to understand how to solve problems from an internal point of view, in order to solve also the externals disputes. I take advantage of all these opportunities to keep learning and get to know new people. Moreover, because from my point of view, the most important thing is prevention. Prevention is vital in order to prevent conflicts, and also after that, in order to solve them. So that's why I'm working in this field. Another field in which I also work is the policeman training. I train policemen, which in their daily life they are facing. They always face with conflicts that could be verbal or non-verbal disputes, and I think that in many cases they are able to reach a solution, and in many others no. So it's vital to teach them how to solve disputes and how to also to manage this type of situation. I also try I also work in this field and try to reach this type of fields and situation, because I think that sharing and promoting this type of work is vital, since there is still so much work to do in the world. For example, in Spain, there is not a great sensibility, and people do not know so much about this topic. So for the future, I would like to try to work more to share this type of information. So thank you so much. That's wonderful. But Ricardo, what we have to do is we have to launch the police mediation circle.
There are some places, there is a one particular community in the US, which is actually, police has got mediators who are the first people to reach out on certain kind of problems, not for everything, but wherever they feel that a mediator can be the first responder, they send a mediator first. And then, because obviously some places it's quite maybe certain family issues or whatever, a mediator can help at that stage. So that is also an important area for mediators. Every police station can have mediators to be sent out first whenever some complaint comes in. Yes, Rakela? Sí, efectivamente deberíamos de lanzar también un círculo dedicado a los policías. De hecho, en Estados Unidos hay una comunidad en concreto donde los policías, primero cuando ocurre que haya una disputa, un conflicto, lo primero que hacen es llamar a un mediador. De hecho, lo que deberíamos de hacer es que en todos los lugares del mundo, que en todas las estaciones de policía, cada vez que haya un conflicto y que haya una situación, un problema, lo que hacen es primero llamar al mediador que a cualquier otra persona, porque muchas veces solo con llamar a un mediador, este podría resolver algunos conflictos. Yeah. So I hope Ricardo agrees with me. I hope that happens. But what we need to do now, Nuria, is that what is the next step forward? First thing is that every month the Spain Mediation Circle has to meet. So we can do it on the second Tuesday of every month at the same time, 5 p.m. Spain time. Is that all right with everyone, or you want to have another day? That's up to you. What we'll do, I'll tell you, but first of a day we need to fix up. Raquel, you want to? Entonces, ¿cuál es el próximo paso a seguir? Lo que se puede hacer es intentar organizar más reuniones del círculo a nivel local y organizarnos, por ejemplo, de encontrarnos el segundo martes del mes a las 5 de la tarde para poder volver a hablar de estos asuntos a nivel más local, es decir, a nivel del Círculo de España. Yeah. Okay. Okay. Thumbs up, everyone. Thumbs Sí. up. Yes. Okay. Perfect. Okay. Now, but what are we doing now? After that, let me tell you what my plan is. One, the different areas that people work in. So commercial, family, school, college, whatever area. So what we can do is that people can then identify that I'm working in this area. So then we can create that circle. So like we have the Spain Family Mediation Circle. So people who work in that area can come together. That'll be we can have a separate gathering for that. Or in the larger Spain mediation circle, we can divide the meeting into breakout rooms for different circles also. Whatever way we can do that. But at least people can identify which area they want to work for. That's number one. Is that okay, Raquel? Sí, entonces el plan a partir de ahora es el de intentar organizar identificar en en todos los negocios, en las empresas, en las familias, en los colegios, en las universidades, e identificar a quienes necesitan y quienes quieren hacer parte de estos círculos y crear nuevos círculos a nivel local para poder posteriormente crear unos más grandes y organizar diferentes reuniones. A lo mejor se pueden organizar también reuniones de los círculos un poco más grandes y a lo mejor crear cabinas, habitaciones adentro de la misma reunión para poder hablar de estos asuntos, para poder hablar de la mediación. Yo estoy de acuerdo. A mí, por ejemplo, nosotras y nosotros, trabajamos en un ámbito muy variado, partiendo de las organizaciones y entendiendo que las organizaciones en sentido muy amplio y desde una perspectiva sistémica entendemos y trabajamos con las organizaciones, en ámbito deportivo, en ámbito escolar, porque entendemos además que es desde lo pequeño, desde donde tenemos que empezar. Entonces, yo creo y supongo y os doy la palabra a todos para que cada uno, bueno, digáis lo que pensáis y cómo podemos organizar este círculo español, pero yo creo que puede ser por ahí, ¿no? Porque sobre todo nuestros ámbitos de trabajo están enfocados a la comunidad, a la mediación comunitaria y dentro de esa mediación comunitaria yo creo que
tocamos entre todos prácticamente todos los puntos donde desde la comunidad se puede mejorar a través de la cultura de paz y de el diálogo, la convivencia con las personas, ¿no? Raquel. Yeah, I totally agree with you, and I think that talking in name of all of us, we are working in many different fields in varied topics, starting from organization. For example, we work with sport organizations and scholar ones, and from my point of view, I think that we have to work from starting from young people and working with them in order to understand how to build and how to create the Spanish circle, since from young people we can effectively create a change. And all of us, all the fields, the liberal fields in which we work are focused mainly in the community and the mediation, and the community mediation, and in which we try to focus and work to understand how to improve the life of the community, inside the community, and in order to avoid all these conflicts. Yeah, because I tell you what, my way of going about it is that we are going to send out that one question to whoever we know, which means through WhatsApp or Telegram or emails or whatever. And we're just asking them that question, that do you know someone who helps people resolve their fights? I'm calling it fights, but it can be misunderstandings, miscommunication, whatever. Once we get these names, we'll call them into our gathering for the circle and ask them to share their experiences, because even children in school are definitely helping their friends resolve their issues. So if they come, they talk about their experience, because we have to go beyond the mediation world as we know it. So yes, people are practicing as mediators, but we need to bring out people from the communities, from the schools, from the colleges, from the families, and tell people, look, these people are doing this. So it's not some rocket science that we have developed and we are bringing to you. We are telling you to connect with something that is already happening around you. We are not even using the word mediation or mediator. We're asking them the very in simple language, whatever that language has to be, so whoever helps people resolve their fights. And let's maybe, as we go along, we can actually record their little clips talking about how they helped someone resolve something and circulate that. If it's in the school, then circulate it in the school. If it's a college, circulate it there. And then we bring out these people and, of course, promote mediation, connecting them to the right people. That's the most important thing. Mediation has to be connected with faces of good people, good human beings, people whom you can trust. So all those people exist. We have to bring them out first. That's our first kind of step. Have I said too much, Raquel? No. Okay. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es plantear una pregunta muy sencilla a todos aquellos que conocemos. Podemos enviarle un mensaje en WhatsApp, en Telegram, por correo, y preguntar a todos, a cualquiera que conozcamos, si ellos conocen a alguien en su día a día, en su vida, que es capaz de solucionar conflictos y de resolver este tipo de problemas. Y una vez que tengamos los nombres de todas estas personas, tenemos que llamarles e intentar que compartan sus experiencias, ya sea hablando, ya sea hablando en estas reuniones, por ejemplo, o también grabándose un vídeo, por ejemplo, en el que hablan de sus experiencias. De esta forma intentar ir más allá de lo que es la educación y el trabajo como efectivamente como mediadores profesionales, e intentar decir a todos aquellos que en su día a día son capaces de resolver conflictos, decirle, mira que estos círculos existen, hay gente que efectivamente está trabajando de ello. Entonces intentar conectar estas nuevas personas con algo que efectivamente ya está existiendo y hablar con ellos con un lenguaje lo más sencillo posible, para que entiendan cómo resolver los conflictos y que existen estos círculos en los que ya se está hablando de estas cuestiones. Y de esta forma también podríamos conseguir promover y promocionar la mediación, conectando a diferentes personas entre sí, haciéndole entender que efectivamente existe una verdadera, digamos, ciencia para resolver los conflictos de forma profesional.
Yeah, because we can't have mediation circles, first of all, without mediators. And the numbers that we need are so huge. I mean, if every school, every college, and every organization, we have to create these circles, we need lots of mediators. And that's why they have to be brought out from people who are already practicing it. That's the only way we can reach the numbers that we want. But how do I mean, the work that I've been doing, my whole attempt has been, how can we have people with the mediator mindset working as full-time mediators? Because most parts of the world, they're not being able to practice as full-time mediators. So how do we create work for them? And I'll tell you that after Raquel translates this, I'll tell you what I've thought, how I think, look at the circles. Okay, so lo que quería decir, el objetivo es el de encontrar a muchas nuevas personas porque no podemos tener a círculos de mediación sin mediadores. Entonces, en estos círculos necesitamos a muchísimas personas, a un número enorme de personas y por esto que necesitamos encontrar y llegar a todas esas personas que ya tienen la mentalidad de mediador para hacer que éstas tomen parte a nuestros círculos y hagan parte de ellos. Y entonces os preguntaré si cómo lo hacemos, cómo es posible, cómo podemos hacer para que una persona que efectivamente ya tiene la mentalidad de mediador llegue y quiera trabajar de mediador a tiempo completo. Pues ahora os lo explico. So how I'm going about it is that I'll give you an example. Say we create a mediation circle in one college. Let's just look at one college. Now you have, let's just say there are 500 students who are part of that circle in that college. And we're not getting everyone, we only the people who have the mindset that, yes, people should sit together and resolve the dispute. So you have 500 children who are part of that college. Now, these 500 will take it into their families and into their communities. So now immediately the multiplier happens. They are going to ask their families and their communities that who are those people who help people resolve that. So now you are the face, because you're practicing it professionally, you are the face for mediation for them. So you are available to them and the families and communities they reach. So they are marketing your practice. So that's the best thing that is happening for you, that someone is going out and identifying people, creating that circle, but is also taking you with them. So there are issues that those people might not resolve, or they might not trust those people, they might trust you more. So they bring you in. So in a way, you've created a whole marketing exercise for your own practice. Something like that? You're getting somewhere there? Sí, sí, sí. Imaginaros, por ejemplo, si creamos un nuevo círculo de mediación en una universidad. Por ejemplo, en esta universidad pueden haber 500 estudiantes y, por supuesto, que no todos ellos tienen una mentalidad de mediador, pero imaginaros que estos 500 estudiantes van a donde sus familias y las comunidades y comparten le plantean esta pregunta de ¿quién en vuestra vida os ayuda a resolver los conflictos? Pues de esta forma se hace una promoción, se comparte muchísimo la intención de nuestros círculos y cuando ellos consiguen compartir toda esta información con sus familias y comunidades, vosotros seréis los que ponen la cara para hablar de estos temas. Entonces, seréis vosotros que, digamos, vais a representar nuestros círculos con las familias y las comunidades. Y esto es lo mejor que os puede pasar porque tenéis a una persona, 500 personas, como en este ejemplo, que van a donde sus familias y comunidades y es como si os llevaran con ellos y compartieran vuestros puntos de vista con ellos, haciendo que todos ellos, tanto los estudiantes como las familias y las comunidades, confíen en vosotros. Entonces es lo mejor que puede pasar para que estos puntos de vista y esta información se comparta. And the important thing is that those people, the children also who have the mediator mindset, we have to give them the confidence that you yourself can go out and tell people that I will help you resolve something. But if they don't trust them, they bring you in, but keep them as co-mediators, because these children will learn from you and that's how their skill will develop. So it's all experiencing. So there's no theory that you're telling them. They're actually working, they're actually practicing it and practicing it on real situations, no role play or anything. There's so many disputes, so many conflicts out there that they can immediately start working on the ground today. They don't have to wait for anything. You have the mindset, you've been identified by your own friends, go out, talk to people, tell them that you'll be able to help them in your college and outside, within your families, within your communities. Yes, Raghave? Am I?
Esto es de vital importancia porque tenemos también que tener en consideración a las personas, a los estudiantes que sí tienen la mentalidad para ser mediadores y tenemos que compartir con ellos y darles la confianza, la seguridad de poder, de creer que son capaces de resolver algunos conflictos y que, aunque sea en sus familias y en sus comunidades, tienen que saber que pueden efectivamente resolver disputas y conflictos. Entonces, lo que tenemos que hacer es que todos vosotros le tenéis que enseñar y tenéis que hacer que ellos aprendan de vosotros a cómo resolver estos conflictos. Entonces, no se trata tanto de darle la teoría de cómo hacerlo, sino darle a nivel práctico, enseñarles cómo efectivamente pueden actuar ahora mismo y no tienen que esperar que sea alguien ajeno, alguien desde fuera que resuelva los conflictos. Entonces, lo que se tiene que hacer es identificar a las personas que sí que tienen la mentalidad de mediador, decirle, sal, ve, habla con la gente, habla con tu familia, habla con tu comunidad y haz que ellos sepan que tú sí que puedes resolver conflictos. And the same thing within organizations also. These people who are the external mediators for that organization are asking within that organization, whom would you trust to help you resolve if there was a disagreement within the organization? Find the mediators within the organization also, so that you create a culture there where whenever there's an issue within the organization also, they have the people sitting inside the organization who can be brought into meetings. You can actually bring in these people who have that mindset in organizations to sit in when an agreement is being drafted, so that they can create something fair, they can help in collaborating and consensus building. So in organizations also, and then these people who are in the organizations who want to be part of this circle, they're also part of families and communities, so they take it there. So that's how the whole multiplier effect happens. Yes, Akale? También podemos hacer lo mismo en organizaciones. Por ejemplo, puede haber un mediador externo a una organización que os pregunta cómo resolver un determinado tipo de conflicto interior a la organización. Y de esta forma, entonces, vamos a crear un entorno en el que estos mediadores externos confían en vosotros y ellos mismos toman parte a las reuniones y todas aquellas personas que sí tienen la mentalidad de mediador adentro de esta organización pueden trabajar conjunto con vosotros y aprendiendo de vosotros a cómo crear un entorno, digamos, sin conflictos y ayudarles a crear la conciencia de la mediación adentro de la organización misma, porque posteriormente estos mediadores externos de estas organizaciones también tienen familias y pertenecen a comunidades a las que van a compartir todas las enseñanzas que vosotros les habéis dado. Yes, yes, Gloria, please. Yes. Hello. I don't understand something. Bueno, no entiendo alguna cosa. A ver, el círculo reúne a mediadores, personas afines a la mediación. Hablamos con personas que están interesadas en la mediación para transmitir lo que es la mediación, pero ¿qué es lo que nos interesa? Que las personas que no conozcan la mediación entiendan de la mediación, porque entre nosotros los mediadores estamos haciendo círculos, subcírculos y más círculos, pero ¿cómo conseguimos que los que no son mediadores participen en un círculo y sepan que hay personas que les pueden ayudar a gestionar los conflictos? No sé si es que yo lo he entendido mal o igual el objetivo no lo he entendido muy claro. What I don't understand is why we are creating circles, mediation circles, in order to get in touch and talk to people we are creating circles in order to talk to people that is interested in mediation. But why should we create other circles in order to talk to people that is not interested or that is not working as a mediator, since us as mediators, we are already creating a lot of circles in order to talk between us. So what I don't understand is why and how should we push people that is not a professional mediator or is not interested in mediation to take part to these circles. Yeah. Look, what I said when I started off, that you are creating a community of people within a community. So school is a community, college is a community, maybe residential areas are communities, organization is a community. In that community, the larger
organization or a school or college, you're creating a community of people. That community of people who first of all believe that all disputes and conflicts and fights and disagreements should be resolved amicably. They feel that they want to collaborate with each other. They feel that they should have dialogue, they should have consensus building. So those are the people with that mindset. We are bringing them together because that community will have a larger role to play within society. At the local level, national level, global level, first let's get these people together. So that's, like I said, that's the larger picture. But to get to that point, we have to first start small within even in one small school, one college, one organization. We just have to start there because this is a mediation circle. Why I wanted to totally focus on the mediation part was that you can have conversations, but sometimes the conversations don't go anywhere. You sometimes need a third person to facilitate those. So this is that space when there is a person available to facilitate that dialogue. This is that space. Other spaces exist. The people have debates, people have like this whole activism and advocacy, those areas exist. What about those spaces where people can come together and actually look at solution-based dialogue and that approach to even local issues, national issues, global issues? So we are actually doing it for that. But we have to start with first identifying those people who have the mediator mindset and the peacemaker mindset. We're starting there and creating a space around them. Okay, so you have now got a little space, you got this little community going. First, experience conflict resolution yourselves. Do that. You have someone to help you do that. If that's clear, I don't recollect if you want to explain that and then. Sí. Ya. Que el objetivo es el de crear una comunidad, primero a nivel, digamos, local, a nivel más pequeño entre las escuelas, las universidades, las organizaciones, porque es en estas pequeñas comunidades que las personas quieren y creen que se pueden resolver los desacuerdos, los conflictos de una forma más amigables y que se debería hacer de esta forma. Entonces, lo que se quiere hacer es encontrar las personas en las pequeñas comunidades que tengan una mentalidad, que tengan la mentalidad de resolver conflictos para de esta forma luego llegar a crear unos círculos de mediadores profesionales más a nivel más internacional y digamos, desde un punto de vista más amplio y de una imagen más grande. Entonces, para llegar a este punto en el que efectivamente encontramos soluciones desde un punto de vista más amplio, tenemos que empezar desde lo más pequeño, desde los pequeños colegios, las universidades, cada pequeña comunidad, porque si no hay diálogo, no podemos ir a ningún lado y muchas veces se crean situaciones en las que hace falta una tercera persona para resolver los conflictos, mientras que lo que tenemos que hacer es crear espacios donde todas las personas puedan dialogar, puedan expresarse, hablar y decir lo que piensan, para de esta forma crear estos espacios a nivel más local, a nivel más pequeño, para luego pasar a tener espacios a nivel nacional, internacional y crear unos espacios cada vez más grandes. Pero para hacerlo tenemos primero que empezar identificando a aquellas personas que tienen la mentalidad de mediadores y pacificadores y crear un espacio seguro de diálogo para ellos. Because developing that culture of mediation, the point is first experience conflict resolution yourself. Have trust in the process, have trust in the person. So first develop that. Once you've developed faith in or trust in the process and the person, then you take that to a larger level, which means issues relating to local issues that you have, take it there. Because now you know that the process works. So first of all, that the actual experience is what we're starting off with. Is that something, Raquel, is that? Que lo más importante para desarrollar una cultura de la mediación es primero tener experiencia en este ámbito y sobre todo confiar en el proceso y en la persona que te está ayudando, porque de esta forma pues se puede llevar el conflicto a un nivel más grande, a un nivel más amplio y
conocimiento en el proceso y en cómo este funciona para poder hacer que sea posteriormente más grande, pero primero hay que empezar desde un punto de vista más pequeño y más local. But some other thoughts, let's get there. Maria, is there any, do you have some thoughts, anything? María, ¿quieres añadir algo? ¿Tienes algún pensamiento, algo? Questions, answers, anything? A Preguntas, ver, respuestas. creo que lo que se está planteando es lo que ya hacemos nosotros desde hace bastantes años, porque creo que casi todos los que estamos aquí nos dedicamos también a la docencia en lo que es el mundo de la mediación, ¿no? Y entonces, crear estos círculos de contactos para trabajar entre los mediadores es algo que llevamos haciendo mucho tiempo, ¿no? Entonces, no sé si tiene que ver con el tejido que tenemos aquí en España, pero ahora mismo mediadores en España tenemos muchos, hay muchos, muchos, ¿no? Entonces, no sé exactamente si lo que se trata es de que busquemos nuevos mediadores, cuando creo que sí que ya tenemos un tejido bastante importante y que todos los que estamos aquí conocemos muchos profesionales que no solamente tienen la capacitación como mediadores, sino que además tienen esa bondad de la que hablaba antes Alejandro y esa creatividad. Entre nosotros nos relacionamos mucho y compartimos muchas sinergias, ¿no? Entonces no sé realmente qué es lo que tenemos que buscar. Si personas que sean mediadoras naturales para que comuniquen al mundo lo que ya hacemos o qué realmente es lo que se persigue con los círculos. So I think that we are the things that we are talking about are already existing. This is actually something we have already been doing for several years now, and we all of us are working and teaching and training other mediators already. So what we are trying to create are circles that actually already exist, because we have been creating them for so long right now. So I don't know if we are trying to look for other mediators or people that have this mindset, but actually we all know professionals, other professionals that are also, that apart from being professional workers, also are very kind people and good people. So we are able to work together very well, and we connect to each other very, very well, actually. So I don't know if we are looking for mediators and people with this type of mindset that can share what we already have done and have been doing, or what should we do? No, but look, we are trying to find people who have that mindset and from different areas of, I mean, they're not professionally practicing as mediators. They're actually doing it as a way of life for them. So definitely, I'm sure you're doing that work. But the only thing now is that we're trying to now get them all together on a global level. And how that helps, I'll tell you how that helps. When you have a large global database, every village, every town, every city, every community, you've identified these people with that mediator mindset. So you can actually, people can identify them. We'll create a database, we'll create a platform, it'll be website or app or whatever, where all these people are available. I'll give you an example how this gets used. There is a mediation circle which will be launched, which will be the International Tourist Mediation Circle. Now you are traveling to another country, you don't know anyone there, you get into some kind of a conflict, a fight, a dispute, whatever word we want to use, and you need someone. Now you know that the people in the World Mediation Circle are good human beings. They actually are people that you can trust. So you reach out to someone like that. I'm giving you just an example that how that larger global database becomes beneficial, but it starts with working on the ground and identifying these people, because what is happening today is when you use the word teaching, training, those are words I'm staying away from. I'm saying these people don't need to be taught anything. They already have the mindset, which is what the confidence that we have to bring to them, that you don't need to be taught. You just have to go out and practice and learn from that practicing, because we are all evolving all the time, or every moment of our lives, every mediation, every time we get into that kind of a situation, we learn from that. So they learn from it, but we are actually going to get these people to practice it, and that is where they take it out
into a much larger space, and larger numbers come into the circle, and also larger number of people experience resolution, and that's how they have faith in the process and they have faith in the person, and that's how it goes. Raquel, anything there? Lo que se tiene que hacer es encontrar a nuevas personas, o sea, el objetivo es el de intentar encontrar nuevas personas con esta mentalidad en diferentes áreas, en diferentes lugares, para que podamos reunirlos todos juntos y para que puedan conectar el uno con el otro a nivel internacional, tanto en pequeños pueblos, en ciudades, así como a nivel nacional, para luego llegar a conectar a nivel internacional entre todos. Así que lo que se tiene que hacer, el objetivo es identificar a estas personas con esta mentalidad para crear una plataforma común e internacional, una base de datos en la que a través de la cual podemos conectar a todas estas personas. Por ejemplo, les hago un ejemplo de un círculo de mediación que se está intentando lanzar próximamente. Imaginaros que una persona viaja a otro país y no conoce a nadie y surge un conflicto de repente y esta persona necesita a alguien que le ayude. A través de esta base de datos, la persona sabe perfectamente que las personas que hacen parte, los mediadores, son buenas personas, son personas amables que le puede ayudar y que él pueda conectar con ellos para que le ayude. Entonces, es vital crear esta base de datos y para hacerlo tenemos que empezar desde abajo, desde lo local y buscar a personas que puedan hacer parte de ella para luego crear una base de datos más amplia y más grande. Lo que tenemos que hacer no es tanto enseñar a estas personas con esta mentalidad a ser mediadores, sino que ellos ya tienen la mentalidad y lo que tenemos que hacer es ayudarles a practicar y ganar esa confianza necesaria para poder trabajar y resolver este tipo de conflictos. Así que lo que hacemos, lo que siempre estamos haciendo es seguir evolucionando. Nosotros siempre estamos en constante evolución y tenemos que ayudar a estas personas con la mentalidad de mediador a aprender y practicar esta mentalidad y hacer que confíen tanto en el proceso como en las personas que le ayudan. And then the advantage of that global thing is that, like, I give you an example of the global college mediation circle. Now, children in a college in Spain are connecting with children in a college in Ecuador. First of all, they get to know each other. That's one good thing, but also learn from their experiences. So they're getting a broader kind of an understanding in relation to conflicts and resolution, and they connect with each other on that basis, learn from each other there. That's one part of it. So they have part of the larger whole. So that's, for me, that's really important, because the other part that, like Ricardo says, that everything is gone online. Now, why should a person be limited to finding a person they trust locally? They can trust someone sitting in another part of the world, because mediation is one of those things. It's a human interaction. Whom do you trust? Whom you bring in? So you are part of a larger global database of people who can be, someone in Spain can pick up someone in Peru. They trust that person. So idea is that let's put all these people out there with little clips of their videos, of their experiences. Let anyone find people anywhere they are. But that's a larger picture. Once we get so many number of people within the circles, we'll use that. But the global part of it is also important from them. So local, global, both things have to happen at the same time. Yes, Rakala? Un beneficio de crear estos círculos es, por ejemplo, os pongo un ejemplo, estamos creando un círculo de las universidades, ya existe un círculo de las varias universidades y imaginaros que un estudiante de un círculo de una universidad local quiera conectar con un estudiante o un mediador de el círculo en Ecuador. Así, de esta forma, teniendo esta base de datos que queremos crear, será posible conectar con esta persona en Ecuador, a pesar de que esté muy lejos de ella y primero conocer a la persona, pero también aprender mucho de ella, de sus experiencias y para mí, según mi punto de vista, esto es lo más importante. Así que, ¿por qué tendríamos que limitarnos a contactar y conectar con una persona que esté cerca de nosotros a nivel geográfico, cuando podríamos conectar con otra persona en la otra punta del mundo a través de esta base de datos? Por ejemplo, podríamos perfectamente conectar con una persona que está en Perú y podemos estar todo el mundo
conectado entre nosotros y crear posteriormente una imagen, sí, una imagen más grande, una imagen mayor, pero para crearla tenemos que empezar desde una imagen más pequeña y unos círculos más pequeños para poder posteriormente pasar al nivel internacional. Un momento, Encarna wants to say sí, something. Yes. estoy muy a gusto con todos y con todas, pero es que tengo un compromiso laboral y os tengo que abandonar. Ya estamos en contacto. Muchísimas gracias por esta tarde y continuamos en contacto. Yes. That I have a laboral commitment and I have to leave the Yeah, conference. so just remember that 24th of April, 5 p.m. Spain time, World Mediation Circle, 7th May. That's the World Mediation Circle. Spain one is on the 7th of May. Yeah. So thoughts, Amparo, your thoughts? Any thoughts, questions, answers, anything? I'm sure there's some. Todo claro. Sorry. Muchas gracias. Everything is clear. Thank you so much. Yes. Alejandro, anything? Poco por recapitular. Yo lo que he entendido es que no se trata tanto de juntar a profesionales de la mediación o de métodos alternativos de solución de conflicto, sino a personas que tengan cualidades innatas, bueno, que tengan cultura de la paz, para crear esa red y de paso difundir, pues eso, la mediación como una forma, yo me gusta decir, una forma sana de resolver los conflictos, no adecuada, sino sana. Entiendo que los beneficios son muchos. Vikram ha mencionado en varias ocasiones el tema de mediación escolar. Yo al día de hoy y en la Comunidad de Madrid no sé exactamente cómo está. Me he hecho atrás hace 15 años, una cosa así, cuando mis hijos tenían 29 años, en el instituto se creó un equipo de alumnos que se les daban técnicas de mediación precisamente para ayudar a resolver conflictos entre alumnos, entre iguales o personas, niños y niñas de cursos inferiores. No sé si al día de hoy ese tipo de proyecto sigue vigente o no. Puedo informarme en el instituto al que acudían mis hijos. La dificultad que veo. Me parece que era María Dolores la que decía hay muchos mediadores, hay muchas personas mediadoras. Yo diría más bien que hay muchas personas formadas en mediación. De ahí a profesionales de la mediación no hay tantos, desgraciadamente. Pero esto es una labor efectivamente de que cada uno en el círculo en el que nos movemos, si encontramos a alguien que tenga este tipo de cualidades naturales, bueno, pues invitarle a participar en estos círculos. Yo creo que aquí también hay algo cultural en todo esto. Yo no sé, en India, por ejemplo, me parece que el tema de comunidades pequeñitas es más fácil. Probablemente como vivo en Madrid, que es una ciudad muy grande y nos movemos a lo grande. Yo creo que tenemos que empezar esta labor por el círculo más inmediato. Y entonces invitarle a sumarse a este tipo de círculos. No sé, bueno, las compañeras de Madrid o las que os movéis más en Madrid, pues a través de la universidad o de, bueno, personas que conocemos, nos pueden ayudar en el tema de la mediación escolar, a sumar a esto. ¿Sabéis a mí a quién me gustaría sumar? Porque al día de hoy es
pero muy habitual en las parroquias. En las parroquias es un campo, yo entiendo que abonado porque ahí recurre un número importante de personas. Yo hace unos años con la Fundación Atime estuve haciendo una divulgación y pues estuve en 2 o 3 parroquias y ahí se congregaba gente con, bueno, pues eso, con lo que entendemos como cultura de la paz. Y yo creo que, no sé si lo he entendido bien, Vikram, pero es un poco de lo que se trata esto, de crear red, pero no solamente de profesionales. No sé si estoy en lo cierto. Raquel, he hablado mucho, hablo mucho, lo No te siento. preocupes, Tú no te resume. preocupes. No te preocupes, lo voy a intentar. So I don't think I understood properly. I think I understood that it's not the point is not gathering professionals in ADR, alternative dispute resolution, but rather join people that have the quality and the mindset of mediation in order to create a greater network in which people can share their point of view, their mindset, and try to create a healthy environment. Since from my point of view, mediation is a healthy way, not an adequate one, a healthy way to solve disputes and resolve conflicts. I don't know, Vikram, how is it, for example, in my career, I work a lot with scholar mediation in high schools and colleges, and I don't know how is it in the community of Madrid right now, in the region of Madrid right now, but for example, 15 years ago, when my children were going to the high school, a student group was created in which peers and students could try to work together in order to find the best way to solve conflicts and resolve disputes. I don't know if this project is still on. I could be and keep existing. I could get in touch with the school of my children in order to understand if it's still going on. Is still going on. From my point of view, the main complexity, the main the most difficult point and part is that as Maria Dolores was saying, nowadays there are a lot of mediators, for example, moreover in Spain. But the true thing, the reality is that there are not so many mediators, but rather a lot of people that is trained in mediation, but that is not actually working properly as a mediator. So I think that every one of us in our lives, in our communities, knows someone that could be could act and that could act as a mediator and has a mediator mindset, and can invite them to join these circles. And I think that we have to create these and I think that this is something more cultural and that has to be seen from a cultural point of view, because I don't know how is it in India, for example. It may be easier to create smallest communities, but for example, myself, I live in Madrid, that is the capital of Spain. So here we move in a big way. We move with a lot of people, and we have to start immediately with the most immediate circles and not trying to move from the community. That's why I think that we can, for example, for us who live in Madrid and is working in Madrid, we could invite people that is working in the university as a in the university in order to that because they could help us in the field of scholar mediation. Another point that I would like to underline is that it could be a great idea to ask churches and church organizations to join us, because churches are places where a lot of people take part of the organizations and the events of churches. So I don't know if I understood properly, but what you were trying to say is that we should create a network, not only with professionals, but rather with people that has the mindset of mediator.
Absolutely, absolutely. That is exactly what the idea is. Yeah, you got it right. That's what the point is, that let's bring these people in. And like I told you, the larger picture, when I said the larger picture, it will take its time. But when we found these people, and these people can, one, actually bring communities together. The more important thing is when you said community, and in Madrid, what is the community? Are people coming together? Do communities even exist today? So they will have the role to bring communities together. That's one role they will have. So the advantage of schools, colleges, organizations is they're already a community. So it's easy for them to at least connect with each other. So we are doing it there. But then within the large cities, those communities which should have existed, which have broken down, and this is all over the world that's happened. So those communities also will come together by identifying the right people who will bring people together. So because up till now what has happened is bringing people together doesn't serve anyone's purpose, but dividing people, yes, serves people. So that's why politics is dividing. Activism is like, I'm here and you're there, and that kind of thing. But why should you create a space where everyone comes together and has a good conversation? Whom does it benefit? So if everyone is looking at their benefit from creating spaces. So that's why these spaces don't get created. But that's what we're trying to do. Like you said, Alejandro, getting those people with that mindset and bringing them together. That's exactly what we need to do. Yes, Raquel? Sí, efectivamente, has entendido perfectamente. El punto es, de hecho, intentar conectar y juntar a todas esas personas que tienen la mentalidad de la mediación para posteriormente crear esa imagen más grande en la que toman parte muchísimas más personas y creamos este círculo más grande a nivel internacional. Porque cada uno, o sea, en todos los círculos se pueden crear, se pueden juntar diferentes comunidades. No sé, por ejemplo, en Madrid, cuál podría ser una comunidad, pero pensar, por ejemplo, en los colegios, en las universidades. Esto ya son comunidades pequeñas que que tienen muchos beneficios y que existen ya como comunidades. Entonces, lo que tenemos que hacer es que de momento tenemos que intentar trabajar en conectar a las personas, intentar que todas estas personas tomen parte a los círculos, porque de momento lo que se está haciendo, por ejemplo, a nivel político, también de las asociaciones de activismo, están intentando dividir a las personas y nuestro objetivo es totalmente lo opuesto. O sea, tenemos que intentar que las personas se junten y tomen parte a estos círculos de diálogo para que puedan hablar y se junten justo las personas que tienen este tipo de mentalidad. But the important thing right now Nuria is saying is that a lot of people want to leave. So if whoever wants to leave, we can say, if someone wants to come in and say something, please. Or if someone wants to leave, not a problem. Whatever, Nuria, whatever you say. Yo creo que sí que son las 7 y muchos teníamos cosas que hacer. Creo que para haber hecho nuestro primer encuentro y haber plantado un poco lo que es el interés común de todos, pues yo creo que hoy podíamos dejar aquí la reunión, ¿no? Porque sí que es verdad que muchos de nosotros tenemos ahora alguna otra cuestión que hacer, y la propia Raquel, que yo le había dicho que iba a ser 1 hora aproximadamente, y lleva 2 horas sin parar de hablar del español al inglés y del inglés al español, que yo ya la quiero y la admiraba antes, pero vamos, ahora la tengo en un monumento, porque vamos, más buena que un San Luis. Así que agradecerte, Vikram, el que nos hayas dado este espacio, el que nos hayas planteado la posibilidad de ser el Círculo Español. Y bueno, pues yo es lo que tengo que decir. Si queréis decir vosotros alguna cosa, que yo no soy más que nadie aquí, ¿eh? Bueno, yo Raquel. añadir lo que has dicho tú también respecto a Raquel. Me ha dejado impresionada porque yo intento concentrarme lo más posible para intentar entender algo, pero la verdad es que Raquel nos lo ha hecho súper fácil la traducción, y esto ha hecho que, bueno, que podamos entender mucho más lo que se está proponiendo por Vikram. Bueno, yo creo que es un buen punto de partida, como ha dicho Nuria,
que todos somos aquí personas muy proactivas y que a partir de aquí, pues bueno, iremos viendo a ver cómo podemos aportar en las distintas reuniones. Así es que muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por participar. So, but look, this is just the starting conversation. It's just the launch of the circle. We'll have these conversations as we go along. You people will think about what I said, maybe watch the other, whatever other events have happened. And our thoughts, look, what I'm saying doesn't have to be the only thing. We'll keep developing. Everyone's thoughts will grow as with everyone's thoughts on it. So that's how it is. Raquel, is that? Sí, que muchísimas gracias por haber participado. Por supuesto que lo que os he estado diciendo no es lo único, no es la única solución a todos los problemas que existen y que hemos planteado, pero que todos nosotros tenemos la posibilidad de crecer y de seguir mejorando. Entonces, lo importante es que sigamos intentándolo. Eso es. Raquel, Ok. tengo una pregunta. ¿El de la foto de abajo es él? Sí. Pues dile que está ahora cañón. Tradúceselo. What was that? That joke also, you have to tell us the joke also. Explicación de estar cañón porque no. Bueno, pero está re bueno, díselo. He's saying that you're really beautiful, that you are really a looking good person. He's telling you that. Yeah, no, he's telling you. Oh, telling me. He's talking about you actually. Yeah. Because the photo is yours, it's not mine. So he's talking about you. Okay, my photo, yeah, the photo is there. But we have Paloma who's joined us. Paloma, you want to put on your video? Say hi to everyone. Okay. Yes, Paloma's there. She can. So 24th April, please, World Mediation Circle gathering. Please attend that. Paloma's going to say hola to everyone. Paloma, hello, hola. El sonido. Yes. Did you click that? No. Paloma, el sonido. ¿Y el chat? ¿Puedes hablar por el chat? Once Pues more. escribe. So you know, all of you know Paloma. All of you know each other, isn't it? All of you know each other. Sí, todos vosotros conocéis. Nosotros sí nos conocemos todos. So what we'll have to do is this recording is available on YouTube. So please circulate the recording to people. And then that form is also there. People can fill that form and then we'll invite them for the next gathering. And up till then, Paloma will be able to unmute herself, hopefully. No? That's surprising. Okay. So, Raquel, que la grabación de este vídeo de esta reunión estará disponible en YouTube, así que si queréis compartirla con quien queráis, estará disponible ahí. Yeah. So once we spread the information and send that question out to people, let's bring people from outside the mediation world. That's the important part that we need to do. And then we'll keep growing slowly. It doesn't matter. I mean, it could be a slow process. It could be a fast process. The important thing is that the like-minded people, good human beings come together. Some good things will happen. That's what I believe. Yes, Raquel? Que lo importante es que intentemos y que consigamos que las personas externas al mundo de la mediación puedan tomar parte a este círculo y a este mundo, y podría ser un proceso más bien rápido, también lento, no lo sabemos, pero lo importante es que intentamos hacer que todas estas personas tomen parte a estos círculos y que se junten con nosotros. Ok. We must go. We must. Yes. We must go. Thank you very much. Thank you very much, and we see in the next. Yeah, World Mediation Circle, 24th, 7th May, Spain Mediation Circle. And up till then, people can decide what areas they want to work in, and then we'll create further circles for that. Yes. Thanks very much. Thank you. Bye-bye. Raquel, thank you very much for doing the translation. It was really useful. No worries. Thank you to you. Thank you.
Thank So, you. so bye, Hasta Nuria. luego. Muchas gracias, Bye, Raquel. bye. Thank you. Hasta luego. Bye, Bye, thank Alejandro, you very much. Amparo, Gloria. Thank you, Nuria, for Chao. bringing everyone together. Thank you very much. Chao, Thank chao. you to you. Bye.